everywhere. GBS. Naam, sadakta mtazamaji, na kukaribisha tena katika kipindi chako maridhia cha Sport Sugu. Ijumaa hii ya mwezi Mei tarehe 19 mwaka 2023. Kumbuka leo tunazungumzia kuhusiana na koko. Kumbuka koko ni mchezo ambao umetokea kule India na haswa mizizi yake imetokea katika eneo la Mahabharata. Historia kidogo ni kwamba mchezo huo zama hizo ulichezwa kutumia magari za kivita, yani chariot, mpaka ukaitwa Rathera. Na hadi sasa kwa takriban zaidi ya miongo miwili mchezo huu umekuwa ukichezwa mpaka kufikia sasa umetia guu katika taifa letu la Kenya, na hadi sasa wako na shirikisho, na rais wa shirikisho hilo tunaye hapa, anaitwa Asani Kantilal, ama kwa kifupi anaitwa Kanti, ambaye atakuwa anatuambia historia tu ya mchezo huu, mipango na mpangilio ya koko. Kumbuka anaendesha shirikisho la koko linaloitwa KKF, yani Kenya Kho Kho Federation. Kwa hiyo tutazungumza naye hapa, bila kusahau tunaye big man anaitwa Kerie Mwangi, pia tuko naye hapa na tutazungumza kuhusiana na koko leo hii. Kumbuka kutuzungumzia katika rafa 21144 na vile vile katika mitandao za kijamii @GBSTV Africa, zangu za kijamii @ekadeli_aita, Twitter @ekadeli_aita, Instagram @ekadeli_aita, Facebook, na tutazungumza kimichezo na vile vile za Kerie Mwangi, utazungumza naye. Kwa hiyo nitachukua hii fursa kumkabili Kerie. Vipi? Asante sana bwana Kadeli. Nimeona leo tuko na president, kwa hivyo leo pia heshima za president, naona na smile kwa mbali. Ndio hiyo. Kwanza last weekend tulikuwa na first anniversary ya Sport Sugu. Sijui ile keki ulipata namna gani? Ile keki kumbuka tulisema kwamba tutajumuika na mashabiki na tukaikata, tukaikula na tukaadhimisha siku ya kuzaliwa kwa Sport Sugu. Kumbuka ni takriban mwaka sasa, na mwaka jana tulianza Aprili 28 mpaka sasa hivi tunalisukuma gurudumu. Na kumbuka mojawapo ya mijadala ambayo tunazungumzia hapa ni kuhusiana na michezo ambayo haifahamiki, inaitwa unconventional sport. Kumbuka tumezungumzia sizeable, tukazungumzia kabadi, na sasa tulizungumzia koko. Kumbuka tulikuwa na wachezaji wawili hapa kutoka kwa timu ya Embakasi Central ambayo ni Mila na Vivilishan. Tuliwakaribisha hapa tukazungumza nao kuhusiana na koko. Na kwa hiyo leo hii tunazungumzia koko, manake tunaye rais hapa. Leo tuko na rais, sio mchezaji, lakini alikuwa mchezaji. Atatuambia kabla hiyo title ya rais. Unajua pia these titles they can be confusing. For you the viewer, another warm welcome to a Friday mid morning. My apologies. We have had sizeable, we have had chukball, we have had kabadi. Our SMS question for the day on 21144. What do you know about the game of koko? Kindly share your name and your location. We are going to be reading all your comments. Thank you again. They have been flowing since yesterday evening. We have been sampling some of them. Na vile Kadele anasema leo tuko na president. So some of these questions will be answered right here on the show. Na vile vile wasisahau, manake tuko live katika mtandao wa YouTube. Unaweza tuma arafa yako pale na tutakuwa tunaisoma hewani. Now, without further ado, I think mimi na Kadeli tumeongea ya kutosha na tumesema tuko na president, and najua I can already see some SMS flowing in. Tumpatie nafasi ajiintroduce. Let us give him the floor. Karibu. Asanteni sana. Congratulations kwa first year kwa mtandao. It is a very pleasure. First birthday is, you know, like at least you are crawling, now you are walking. Yes, you have to start walking. By the good name, I'm called Kanti Asani. I'm the Kenya Kho Kho Federation president. In background, I'm a diploma in mechanical engineering. I brought up and born in Kenya. I studied in Kenya, rural areas of Naivasha. That is where I come from. I came to Nairobi.
And started with sports. I was playing I started playing football. Then I was introduced to cricket. Then I said, no, I don't have a chance in cricket as there are a lot. Let's get something. So I went to kabaddi. I played kabaddi. Then I say still kabaddi. Now it has been introduced. Now let's introduce Kho Kho. So I started playing Kho Kho. In 2016, I played then. It is a traditional sports that whenever we have a cultural programs, it has been played there, but it was not officially introduced. So I talked with people and say how we can register the sports in Kenya, how we can get in touch with international people, and we see how these sports can be very useful to Kenyan people, which you see everybody is looking for opportunity to play abroad, a sport, a sport to make himself out of this. Nowadays, you see there's a big virus. This is a very big virus to us. To get this rid of from the kids it is not an easy, but you see when you introduce to them a Kho Kho, at least we make at least them 1 hour, 2 hours busy with the sports, for they get activities. That is it. So just quickly, because as I said, the SMS are coming in fast and furious. The first question to Lizo, who is Mr. Kanti Asani? Family background, is he single? Manake hapi there is a young girl asking who is Kanti, so labda tu just wajua amesema kwamba amesomea Naivasha, kwa hiyo ni Kenya halisi. Born bred. Yes, Kenya. born and bred. I've come up with eating ugalis and sukumas and githeri. Kila kitu. So in ancient, I'm an Asian, a Hindu in culture, but my blood is Kenya. Married? Yes, I'm married with 2 kids. Blessed with 2 kids. One is in secondary, one is in primary. And I just, in fact, I was blessed with a shosho of 103 years who just passed away last month. 103? Yes. Wow, okay. To me, this is 3rd generation in Kenya. Wow. My father, my grandfather, and great-grandfather were Kenyan here. So basically, kwa kifupi tunasema wewe ni Kenyan through and through. Wewe ni Kenya. Like my grandfather is the one who built Nyayo House. He was employed in Nyayo House as a mystery there. Allah. So to your viewers, today we are talking about Kho Kho. We are privileged, we are honored to have the president himself. Kindly, all the questions you have about the new sport. Najua Ekadele amekuwa na shida ya matamshi. He has been saying hoho badala ya Kho Kho. Najua tumesumbuana na yeye, and I know tumetembea na yeye Ekadele, tumeenda na yeye kwa chiefs pale AP Utawala, tulienda na yeye Marurui when they were having their project here kina Simon Kiarie, my namesake. We are Shauri moja ndio hatujatembea na yeye. Shauri moja ndio hatujatembea. But the president is here, atatuambia about the geographical spread and about the Kho Kho and the federation. Na vile vile atatuongezea kalenda ya mwaka huu ya Kho Kho. Yeah, atuambie what is there for us in Kho Kho, because sijui labda tuko Nairobi peke yake. We are not in Nairobi. Siku 3 zilizopita, 2 days ago ama 3 days ago, kulikuwa na friendlies za Embakasi Central ambayo inaongozwa na shirika la Relationship Heaven. Kwa Roger Mila Kiboye, manake walicheza na wanadada wa Huruma Girls, ilikuwa friendly, lakini hakutuambia na hata pia labda tuchune president, because the president is here. Nasikia pia match kulikuwa, there was something happening at the Premier, there were some clubs that were there. Sijui labda we get this opportunity, but before all that, Mr. Kadeli, before we go for the break, labda president atuambie the composition of the federation. Wajua tukisikia federation, people see a big name, but people don't know the people behind it. And so, what is the structure of the federation? Let's start how the Kho Kho started in Kenya. When we talked with the international bodies, they had requested we send 4 guys. Okay. So from Kenya, they paid for accommodation, everything. We sent the 4 coaches to India. Okay. Yes. When they were sent to India, they were trained for a month. They then come back. Then we started forming our clubs. Okay. Once we formed our clubs and we see it is able to be spread to the kids, the youngsters and all those, we went to the Ministry of Sports and requested for them to give us certificate. So we did, according to them, we did all the documentation, everything. And in between, this was introduced in 2020. But when we were doing the process and the COVID hit us, but still we are doing the much possible for documentation and everything.
Then once the COVID finished by 2022, we got a good news from the registration that your certificate is ready. So we went there with the happiness. We collected certificate. We did the elections. Everybody was, you know, there is a president, then vice president. We do have a vice president. We have the treasurer on place, secretary generals, assistant secretary generals. Then we have the board members and all. Now we are spreading the same to the county levels. Okay. Currently, the registration for counties has already started. We have Nairobi County getting registered itself. We have Kajiado County getting registered, Machakos County. We have Kisumu County, Kiambu County, Nyeri County. Those are already on the process, but they are already. We have sent out the coaches. And inaenda to train those at county level. At the county levels, which are training, and we are still doing the coaches refresh courses for them, so that we even are requesting a coach to come from India to again give us more coaches to train about, so that scroll can get spreaded itself. We want to introduce it to primary, like we have introduced to primary schools, secondary schools. Like we have around 6 to 7 schools now. They have started playing Kho. In which county? In Nairobi currently. In Nairobi County. And we have around 2 schools in Kisumu. Wow, nzuri. Wow. Kadeli, naonekana tupige tama la maji. Ndio hiyo. Kumbuka mtazamaji, mchezo huu kama alivyotaja Asani Kantilal, mchezo huu uliintroduciwa Kenya mwaka 2020 mpaka sasa wamepata shirikisho, na shirikisho ambalo linaendeshwa na Asani mwenyewe, na bila kusahau washikadau ama wale wanaoshikilia Asani, na vile vile kumbuka mchezo huu umetambishwa. Sasa hivi umefika katika level ya county, kando na hapa katika county ya Nairobi. Kwa hiyo tutazungumza naye kuhusiana na mchezo huu jinsi ulivyokuja Kenya. Kumbuka ametutajia historia tu kwa kiduchu. Tutazungumza naye katika kitengo cha pili na kitengo cha tatu, na mambo itakuwa sawa. Kumbuka kutumia arafa katika 21144. Kuna swali kiaria ambalo amekuuliza hapo, utatujibu katika 21144, na vile vile nitakuwa nazisoma arafa za YouTube papa hapa. Kwa hiyo tutachukua mapumziko mafupi, tukirejea tutazama na huyu bingwa Asani Kantilal. Welcome to Talking, a program where we share stories of people who are changing the world. Where are the jobs? Where do I get the next money from? And what it brings out is that it can be done. Most of us, or most of the entrepreneurs, one of the things that they have failed to know is to think that you're having a solution without really a well-defined problem. When you go to college, you go there alone. You fill the application forms alone, and at the end of the day, you either graduate alone or you don't graduate as a group. If there is a dream in you, go for it. Don't stop. When the opportunity comes your way, do it excellently. Behind every successful person, there is a mindset that propels them to live that successful life. And at Talking, we want to bring those people closer to you, so that you can be able to listen to their stories of perseverance, their stories of overcoming limitations and also challenges, with the keywords of happiness and also challenge.
everywhere. GBS. Na mtazamaji, kama ndio mara ya kwanza unajiunga nasi, leo hii tupo naye rais wa shirikisho la Kho KKKF, yani Kenya Kho Kho Federation, ambaye anaitwa Hassan Kantilal. Yupo hapa kuzungumza nasi kuhusiana na shirikisho, mipango yao kama shirikisho, na vile vile atuambie historia tu kidogo kuhusiana na Kho Kho. Manake tumekuwa na wachezaji hapa, lakini leo hii tumebarikiwa kuwa naye rais ambaye anasimamia Kho Kho kwa mazima. Kwa hiyo Kiarie, tutakuwa tunazisoma arafa katika 21144, utakuwa unazisoma, manake kuna watu ambao wameshaanza kutuma arafa hizo, na vile vile nitakuwa nazisoma arafa za YouTube. Kwa hiyo Hasani hapa atakuwa anajibu upande wa SMS jinsi arafa hizo zinavyotiririka. Hasani, I have just outlined a bit of history of Kho Kho. I remember I told you it originated from India in a place called Mahabharata. I don't know if it's true or... let me give you the history to it. You see, Mahabharata is ancient script of Hinduism. Yeah. Okay? Yes. That is when it was being played by Kauravas and Pandavas. From there, it went to World War I in 1914. Yes. The army guys were using it to play it, to put them physically fit. Unajua ni mchezo wa kukimbizana, kuinama, kuamuka, kukimbiza mtu, kudodge, hizo vitu. It is kind of activation of every mind, peace, everything. Inakupatia peace of mind ukicheza hiyo game. Unasahau vitu zingine, una concentrate na body yako. Nimeona hizo skills you posted 23 hours ago. I don't know. It's 11 skills I saw in your Facebook. Yes, there's 11 skills that you can use it, you can dodge it, you do pole dive. Those are the skills. I started learning yesterday kwa nyumba na najifunza tu kidogo. Maana unaona nimevalia jezi ya Kho Kho, kwa hiyo wiki 3 zijazo huenda ukanipata uwanjani. I think for the viewer, manake some of the SMSs coming in, I think we just ask the president hapa, how is it played? Manake I think that will be the first question. How is it played? Yes, it is a rectangle of 27 meters by 16 meter. Okay. Iko ni rectangle, imegawanywa katikati. Alafu it has 8 sitting areas. 8 sitting areas. And the play is played by 9 players. The one who does the defending is 9 players. Mmoja anakimbiza ndio akipatiana Kho Kho mwingine. Okay? Wanakaa mmoja akikaa north, mwingine anakaa south. So kuna hiyo mstari hafai kuvuka pande hii, but unakimbizana. Kiwa katikati pale unaona mtu amekaa opposite sides. So ule mwingine anaweza kupenetrate through those spaces akipatiana Kho. Okay? Sasa hii Kho need to use the time. The match you remove the players because kuna defenders wanakuja in a batch of 3 players. Kwa sababu ile timu nyingine inakuja inachezwa 4 quarters of 9 minutes. So 9 minutes ikiwa pale, wale watatu wanaingia. Unafaa watoa wale watatu as fast as possible. Lakini wale watatu wakikaa pale ndani for around more than 3 minutes tena wanapata bonus point. So as you by touching the points, that's how you are increasing the points. Zikiendelea kufanya. Sasa mwenye akona points mingi huyo ameshinda the game. Okay. Na nimesikia umetaja sijui defender, chaser. I mean, what are those words? Defenders ni mwenye wamekaa chini. Those are defenders. Defend. Sorry, those are chasers. Mwenye amekaa chini ni chasers. Na defenders ni mwenye anazunguka. Sasa anafaa akuwe defended, yeye mwenye anakuwa defended na chasers, asikuwe ameguzwa na chasers. Kwa hiyo defender ni 9. Yes. 9. No, there are 9 defenders, but wanaingia na 3-3. Na 3-3. Na chasers wako 9 wale wako kwa kiwanja. Kwa hiyo wote. Sasa ukiwa pale katikati kuna mstari wamekaa, kwa sababu hiyo mstari kuna box ya 30 cm by
350 centimeter. Kuna yule mstari ambao Yule mstari unakaa ukikaa opposite. So those are the chasers. Okay. Okay. Wanakuchase. Ni kama wanafaa kutouch. Kwa hii mchezo ni kukimbia tu. Hauna kushika mkono ama nini. Ukiguza tu mtu umeshapata point. That's a point. Na ule mwingine kazi yake ni make sure that amekudoge. Usimguze. Na kuna neno linaitwa ko, lazima utaje neno hilo wakati. Ko ni saile ule mwingine amekaa, ukimpatia ko ndio anaanza kuamuka. Usimpatia ko hawezi amuka. So ko ni kumtap so that amke. Yes, ko ni kumtap kwa mgongo amuke. Huwezi mpatia kwa uso, lakini unamfaa mtap kwa mgongo. Okay. Yes, unafaa mtap kwa mgongo ukimwambia ko. Sasa yeye anaanza kukimbia na ile line. Tena kuna hiyo mstari iko hapo katikati. Akiweka mguu pande ya right, anafaa iende pande ya right. Akiweka pande ya left, anaenda paka left. Alafu mwisho tu ndio kuna free zone ya 1.5 meters. Hapo tu ndio unaweza kupinduka, kama ulienda right unaweza kupinduka ukuje tena back. Lakini sasa hiyo unajua ule cheza ule defender ako pale anakufanyisha akudoji, ujaribu kukanyanga right, arudi left. So tuseme Kadeli, vile nasikia president anasema it's also a game of agility. Lazima kuwe more agility, flexibility. Yes. Because and speed. And speed is the matter. Because vile utashika huyo mtu na wewe kazi yako ni kudoji huyo mtu. Na umetaja something about wengine wamekaa, people have squatting facing north and south. Yes. So at what point do they wake up? Because unajua pia hiyo that is also physical. You see, you have a 9 minute. Unakaa 9 minutes. Okay. So unaamuka kama umepatiwa call. Kama uzapatiwa call hata 9 minutes unaweza kaa pale squatting. It is your akili your teammate. Because you see kuna wale wanachezanga na chain. Yes. Okay? Huyu anapatiana kwa huyu koko ndio ashike ule mtu ako karibu. Ndio hata ule mwenye anakimbiza asichoke. Because mwenye anakimbia anachoka already. Lakini mwenye anamkimbiza haizi choka because akipatiana ko amepata tena kupumzika kidogo, ule mwingine amkimbiza because ni muda ndio tunatafuta. Nzuri. 9 minutes. Na equipment manake unajua so far and I think ulianza kusema that you have done a lot of unconventional sports hapa. Hizo cesto ball, chuk ball. Sijasikia president anasema barrier goal post, net. Hajasema. I mean, so what are the kind of equipment? Equipment uko tu uko nafaa uko na poles mbili. Poles mbili. Mwisho kwa mwisho. Kama una poles mbili unaweza kuweka con na bado game unaweza kuendelea kucheza. Suni game unaweza kucheza mtaani atende. Mtaani any place unaweza kucheza tu. Kuna viewers ambao wanataka kujua, wangetaka kucheza na haswa wangetaka kujua some of the rules za Koko. Basic rules. Basic rules is just to be a team of 9 players. Ukikuwa na 9 players na another 9 players. Okay. We make a rectangle of 27 by 16. Uchore hizo mstari because mstari ya kwanza ukianza from the one side kuna mstari ya 1.5 meters then uende 2.5 na 30 centimeter block then uende 2.3. Ukimark hivyo utapata 8 blocks. 8 blocks. So utapata waine wana face north, waine wana face south. Sasa ukianza kudodge between those and uingize hata if you have one player who can be dodging still the game, if you are 10 players you can still continue. Huyo moja akishikwa aende akae mwingine aanze kucheza lakini a team is consisting of 9 players ndio itakupatia. Na fouls, are there fouls? Yes, there is a fouls. You see fouls ule mtu akupatiana ko. Kuna vile unaamuka na vile unaketi. Haya, kuna hiyo line ya katikati ufai kuikanyanga. Ufai kukanyaga hiyo line ya katikati. So if he said ufai kuvuka, ufai kuvuka ukuje pande nyingine. Tena hiyo kuna foul. Haya, kuna foul ya kuamuka kupatiana ko. Unaweza kujapatiana ko na wewe umeamuka na ule anakimbia tena, hiyo ni foul. That's a foul. Okay. Yes. Wow. Okay. So what happens ukipatia fouls unazungusha. Unasema unazunguka the whole circle of it. Reverse score, you normally call it reverse score. So unampatia huyu anakurudishia tena. Sasa uanze kukimbiza. So hiyo fouls unafaa maintain zero maintenance so that uko umecheza na time. So what I'm gathering kutoka President Kadeli, hii kitu it's time based. It's fast, it's time is everything. Thinking is fast. Thinking na time. Kama umekaa unafaa ujue nani ndio target.
Okay. Hata 9 people wanaweza kufukuza mtu mmoja, wengine wawili bado, because unachokesha ule ndio mshike haraka. Lazima uwe attentive. Sio naona Sports Sugu team, naona my producer anasema kwa masikio that we need to form a team hapa. Ndio hiyo nilivyokuambia nishaanza kucheza. Now, Mr. President, the geographical spread of cocoa, because so far it's very exciting, because one, umetuambia it doesn't require a lot of infrastructure. Yes. Number 2, it doesn't require a lot of space. Yes. Like I'm sure hapa chini when you're walking by, you have seen a field. You see lazima ikuwe 27 by 16. But you can make a small box where you can be getting the knowledge of it. Then you can go to the main field. Because you see main field itakupatia the exact dimensions. Yes, of course. Lakini kama hiyo dimension bado haikutoshi, unaweza kuminimize kidogo ikupatiange agilities. At least and to learn the game more. And to learn the game more. But main thing ukiconcentrate ni katikati, hiyo line ya katikati kukaa south and north. Hiyo tu ndio itakuconsider. Hata ukiwa na kiwanja kubwa na ukiwa na kiwanja ndogo bado utacheza tu. And what are you been doing, Mr. President? Manake sasa looks like it's a game in the next couple of years to come itashika. So geographically, kuna kitu umetutajia, sijui Kisumu, some counties. So what are as a federation, what is the plan? As a federation, we have currently 16 teams. Tulikuwa just do an introduction to Kenyan market hapo March. And in that on 16 March we got 16 teams approaching us. Kuna watoto wale tuko approach, tukuwakataza, wanaume, wanawake, wazee. Hii game haina age limit. Haina limit. So pia mimi ukiwa unaweza kukimbia bado, hata ukiona mandevu nyeupe bado uko kwa game. So Kadeli acha kunichekelea. So geographically unasema so far you are in how many counties? So that just in terms of conversations with at county level. We are almost on 10 counties. In 10 counties. In 10 counties. Na kuna 16 teams that you can. Yes, you can 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mpaka 16 teams. Na 16 gender? complete. Genders unaweza kuigawanya because there are 7 girls teams and 8 men's teams. Zuri. Manake picha ambazo nadhani mwelekezi wangu anaweza zicheza hizo picha. 70% ya picha hizo nimemuona Hasani na wanadada wakicheza. Asilimia kubwa sana. Kwa hiyo ile growth ya wanadada na vile vile wanawake kwa koko, utasemaje? Imekuwa nzuri ama bado kuna? Yes, hii game imeanza kufungua wa mama. Ukiwa na stress ina release their stress. Imewa release watu wengi stress. Kama kuna you see Embakasi Central is a rehabilitation center. Those ladies and men, ladies and girls who are there wanataka kucheza hii games, at least ikuwe somewhere pali inawafungua. Okay. True. Na you see this game, kama wewe it is not that you cannot play mix, you can play even mix. Because haikuhusu pali pengine, because unaguza mgongo peke yake. Yes. Kwa hiyo unaweza wachanganya. Yes, unaweza wachanganya kama mtu hawana shida naye. Unaweza kuchanganya ucheze hata wanaume na wanawake. You see hii ni sports. Fungua sports. Unaweza kupata hata wanawake wanakimbia mbio kuliko wanaume. Kabisa. Kuna wale wasichana wanaweza kudodge more than men. And I think Apple President, and I think that's what Kadeli is driving at, because the few times nimetembea na Kadeli, we went with him AP, we went with him to Madare. There are more girls and women playing coco than boys and men. I think that was the point Kadeli was getting across. Tumeona more girls and women actively trying to learn the sport. And also you the see, interest activity is of the things girls. it make them physically fit. Okay. Unajua wamama na wasichana siku hizi wanataka kutoka nje ya nyumba. Saa nyingine mmefungia mwanaume anasema pika msichana afanyie mtoto nini kazi ya nyumba, hapana. Wacha wamama wakuja kwa kiwanja uone ile mbio wako naye. Sisi wanaume hatuna. No, and I think also the president anasema Kadeli, I think because he mentioned that he's in 10 counties so far, and you're working with the county governments, I'm sure.
Yeah, we are trying to work with the county governments tupatie feedbacks at least then tuingie kwa shules. See, these are very active sports and itafanya watoto wakuwe very active. Okay? Because the reason nimekuuliza hivyo ni sababu when Ekadeli was asking me about CBC, unajua part of the CBC curriculum there is a lot of physical fitness and all this. Fitness, you know, PE na whatever. So we're just thinking, since umesema Koko does not require infrastructure, unajua does not require a lot of investment tuseme. As vile Kidadila amesema, tukienda pale ile umeona ile activities, umekuwa peke yako ukifanya hiyo activities, umepata umesquat, umesimama, you get a broad wide of those skills. Si lazima unaweza kushika tu chuma uzunguke naye. Umekuzungusha hivi, imekurudisha hivi, imekuzungusha 8. Si akili yenye ilikuwa imechoka imeamuka. True. Nzuri sana. Manake najifunza mchezo huu wa Koko. Jambo ningeuliza tu Hasani, maana kuna ile age bracket, kuna under 17, kuna under 19. Kama federation ya Koko kuna hizo vitengo? Yes, tumeweka hizo vitengo kwa sababu unajua kuna wale unaweza kuwa wakubwa na wadogo. Lakini kuna hata ile sports wengine wanapenda kucheza mix. Lakini kuna kitengo between 6 years to 10 years, from 10 to 18, and 18 and above, and kuna hata kitengo ya 60 and above. Kuna wazee sasa, wazee na wamama wanataka hata wajibambe. Akina Kiarie sasa. Kama Kiarie. Sasa pisi tujibambe tu katika hiyo sports, mtu akijibamba at least you see unapata activity ya kufanya. Ya kusquat, you see sa ile uko na hiyo activity, ukifanya squat you are relaxing the muscles and all those things. Unafaa ufanye hizo vitu. One of the things, kabla utatusomea YouTube, manake naona kabla hata niende pale, even rehabilitation tunasema those are rehabilitated kijanas who were in cigarettes, bang, nini. We have rehabilitated them. Now they are playing the sports. Now they are doing activities themselves to earn from themselves. Laziness that they had is. Kuna ile Koko Club Marurui na kuna Shauri Moyo, that is what you see. Those are rehabilitation boys wenye walikuwa kwa slums, rehabilitate at least tumewapatia platform ya kucheza somewhere. Na I think Ekadeli I think tutaambatana na Mr. President to those areas hizo na tutajia. Manake hata kabla hapo Mila alikuja hapa na Vivilisha na katutajia kuna vijana ambao wamehusika na mchezo huo na wakarekebika kupitia mchezo huo, ambao walikuwa wanatumia mihadarati. Na sio tu hilo, wakasema kwamba mama mboga wana benefit kutokana na mchezo huo, manake wakati mchezo unachezwa wako hapo, na haswa wengine hata wanajihusisha nao. Kwa hiyo ni mchezo ambao umeleta jamii kwa pamoja na una impact, positive impact kwa jamii na Kiarie. Kwa hiyo kabla tutakuwa tunasoma arafa za YouTube hapa, na kabla hayo sijui kama upande wako wa SMS kuna arafa? SMS kuna kwanza zangu tunasemanga they are fast and furious, Mr. President. And I think nitakuuliza tu moja, manake hii third segment ndio zitakuja fast and furious. The first one inatoka from anajita Sydney Ngeno. Sydney Ngeno from Kericho. And thanks a lot Sydney for watching us, for being with us. Najua umetembea na sisi Sportsugu from Kericho. Anauliza, how would I go about registering a club in Kericho? That is what aliuliza. Alafu amekuwa kifuatilia online. But as you spread, he does want to know when you're going to Kericho as a county. Sijui. No problem. You see on the saizi kwa mtandao we are only on Facebook. Okay. Kuna mtandao tunapanga because kuna team ina work on these things. You see social media is a very technical things. It needs somebody who is answering each and every question to somebody. So we are working on that thing. Kericho will be coming to you soon. Get contact to us on Kenya Facebook, Kenya Kho Kho Federation. And somebody will try to assist you from there. And we see we are spreading the Koko. But before we come to Kericho, we have to train you for yourself to know the knowledge of Koko. Then you can spread it to Kericho. In fact, I think, and I think you have answered even better, because I think his bigger question was how he would like to benefit more from being trained so that he can be able to train
other people within his community. Yes. I think that was his bigger question. Yes. Yes. So as he comes to Nairobi, we get him teachers, Yeah. or even YouTube. Yes. YouTube is first learner for Koko. Yes. Yeah. Koko, you can learn it from YouTube. You Yeah. tell us you have seen it from the YouTube, Yeah. as the way we have done that clip recently. Okay, 4 days or 2, you'll be able to know the rules and regulation of. The rules and regulation for Koko is not, we have not hidden it. It is open to Facebook, open to in Google. You just go it and you do it. We just polish you a few things when you come to you, and you are ready to go. Koko does not need that. You have to be physically come to Nairobi and you start. You can use the same ideas, the same measurements is used. Once the rules will change, we'll let you know. But currently the rules are following is the same things. And we incorporate you and we carry on. Because currently, let's say when we are playing on match, somebody has requested we play it in Machakos. Okay. And so we are working the logistics to get in Machakos to get the ground properly, how to transfer the players from here to there, so that the tournament can be wonderful. We had one tournament that is coming, that is just a friendly, but the request for the person who was hosting is saying, tuweke pamoja na tupande miti. So it becomes environmental things and social bonding to everybody. Social bonding. So it's just not, I think, Ekadeli, Bwana President ametaja kitu najua kabla tuende break. So Koko is just not a sport. Sio tu kucheza tu kwa kiwanja. Sio tu kucheza kwa kiwanja. Ametaja environment, ametaja bonding, social, na kuna amesema kitu, the other areas. Naam, na kuna kitu kimoja ambacho amekisahau. Kuna ile tagline ambayo anatumia kwa Koko ambayo tulizungumza hapo awali. Akasema kwamba Koko, we are one. We are one. Yes, we are one. Tuko pamoja. Tuko pamoja. We are one. So there. So I think before we go for the break, I think nimechukua 3 things from Mr. President hapa. One, Koko anasema it's just not a sport. Si ile tu tunakimbia kwa kiwanja 9 tunaenda. Number 2 amesema rehabilitation. Number 3 sasa amesema kitu environment. Amesema there's an environmental angle to the sport. Yes. Kwa hivyo it's just not to play na tuende nyumbani. Yes, it's not that to play and tuende nyumbani. Our ambition is that when we introduce a team, we need a team to be planting trees. Wow. We are looking at the environment. Wow. Okay? If you have a team of 9 players, let's plant 9 trees somewhere. 9 players plant 9 trees. Nzuri sana. Kwa hiyo Kiarie, ni jambo zuri ambalo shirikisho la Koko linafanya kuhakikisha kwamba vijana wamerekebika na vile vile kuhusisha jamii katika upandaji wa miti ili kuboresha tu mazingira yetu humu nchini. Kwa hiyo nitakuwa nazisoma arafa mbili nikienda za YouTube. Anasema kwamba Elias Mochero, salimia Muhindi hapo. Mimi ni Mkenya, mimi si Muhindi. Vile vile tumesalimika. Amesalimika. Natasha Njeru anasema kwamba show ni nzuri. Kwa hiyo nitakuwa narejelea arafa hizo za YouTube, nitakuwa nazisoma. Kwa hiyo katika kitengo cha tatu tutakuwa tunazungumza zaidi na Kantilala hapa ama Kanti kuhusiana na Koko, na vile vile tutakuwa tunamuuliza maswali kutoka kwa mtazamaji, manake kuna arafa Kiaria nazo ambazo atakuwa anazisoma, na kumbuka kuendeleza kutuma arafa katika 21144 na tuendelee kuzungumza. Kumbuka Koko, we are one. Tunachukua mapumziko mafupi, tukirejea tutazama na Kantilala.
guys, karibuni sana to yet another amazing episode of your favorite show, the Youth Hub. The show that gets your group, but I'm just scared to yote hapa by the way. I'm a content creator pale YouTube na tengeneza maneno na mapenzi kidogo ikileta shida. Unajua mapenzi hii inaleta shida. Na try kuifix. I'm a student and I'm also a student and a content creator. She's a student and also a student. I'm a democratic person. You see? I'm a scholar. You see? I'm supposed to work freely. You're supposed to work freely. Walikuwa wanafanya wakapigania na huko kale na huko parliament. You will die freely. You will die freely. Monday tulikuwa tumeenda bila mawe na kila kitu. Mlienda. You included. To some extent I'm a silent supporter of democracy. Okay. So I'm trying to fight for usijifanye ni kama hujui economy venye. Economy si mzuri. They don't speak. We do. Hata kama sikujui, but I'll tell you. We do. But for them, we do. I'm a man. We do. We have those close friends, eh? Like for example, saizi nikidate lecture. God for also God can allow it. Sorry, God can allow it also. Unajua sitaki kuharibu soko la pengine. Tell us, do you think men cry? And if they cry, why do they cry? Everywhere, GBS. Naam, mtazamaji, natumai kama ndo mara ya kwanza unajiunga nasi, kumbuka tunazungumzia kuhusiana na koko. Leo hii tuko naye rais wa shirikisho la koko KKF, Kenya Kho Kho Federation, anaitwa Kanti Asani. Tuko naye hapa kuzungumza kuhusiana na koko kwa ujumla. Kwa hiyo nilikuahidi kusoma rafa za YouTube, nitazisoma kabla sijamkabili Kiarie. Watching from Nairobi, anaitwa Tasha Laventas, anasema kwamba I love Koko Sport. Nadhani huyo huenda ni mchezaji. Kuna huyu Maureen Chebet, it is enjoyable show, tuned in from Kerisho, nice. Na vile kuna Gideon Ngoka, nafuatilia kipindi kutoka Mombasani, show iko chonjo. Na vile nitasoma ya mwisho, anasema kwamba huyu anaitwa Jim Nat, anasema kwamba I'm watching from Kayole and interested in joining the team, please advise me. Ndio huyo. Kwa hiyo Asani hapa atakuwa na kuadvise Jim mahali popote ulipo kule Kayole, atakuwa anazungumzia kuhusiana na hiyo recruitment. Je, ungetaka kujiunga na timu za koko na usaidike? Manake pia mimi hapa ningetaka kujiunga, manake nishaanza mazoezi tayari. Kwa hiyo wewe umeshaanza mazoezi, manake ni mchezo ambao unaweza ucheza kwa urahisi sana na ukaelewa hata bila ya kufunzwa. Manake utaenda pale mtandaoni YouTube ama Facebook, ukasearch ama katika Google ukasearch na ukapata kujifunza. Na katika kufanya hivyo tutakuwa tunaendeleza injili ya koko, kuhakikisha kwamba koko imetamba katika maeneo mengi. Manake ni kaunti 10 hadi sasa hivi zinacheza mchezo huu wa koko, na
tunatarajia kuona kaunti zingine zikishirikishwa katika mchezo huu kuhakikisha kwamba umeendelea na kuchezwa, na vile vile katika kizazi kijacho ama miaka 3-4 zijazo tutaona koko imetamba. Naam, asante sana Kalele. And one of the things which has come out clearly, and I think President amejisikilia, that comment from Kericho just adds to that earlier conversation. So it looks like Kericho, it's a hot cake for you. Problem mtu wa Kayole ningejaribu kumwambia aende kwa Facebook yetu. Kuna mtu anajiitwa Brian Nyoro, amkabilie yeye atampata pande ya Kayole, akona team anajiita Highway Koko. Atamuunganisha na yeye na aanze kucheza kutoka hapo. Atafutane na mtu anaitwa Brian Nyoro. Brian Nyoro, kwa hiyo Jim, anaitwa Jim upande kutoka upande wa Kayole, unaweza kwenda ukasearch Brian Nyoro ukazungumza naye katika ukurasa wake wa Facebook na utapata fursa ya kujiunga na timu yake ya Kayole, manake kuna timu hapo. Umesema inaitwa vipi? Highway Koko. Highway Koko ambayo iko katika maeneo ya Kayole. Jim atakielekea Huruma Girls. Huruma Girls. Atapatiwa mwelekezo kwa Brian, atajiunga ama pale kwa Mila. Hata kwa Mila pale Kayole Mbakasi ni around hiyo hapo, ni hiyo around hiyo tu. Yeah, around hiyo area. So akifuata Facebook atapatana na watu wenye anatoka hiyo sehemu na atajiunga nao. Mimi kwangu, first and foremost, we had asked, what do you know about the game of Koko? The SMS zetu zilikuwa 21144. Thanks a lot for keeping it here locked. Kwanza kabisa, it is more of a comment. It comes from Rispa Atieno. Rispa Atieno anasema she's over 50 and she has learned with good interest that she too can be active. Amesema asante sana President. Like amesema kwa hivyo pia wazee pia wako na wapo. It's good enough. That was more of a comment. Then we have Agnes from Kahawa Sukari. Akutupatia jina pili. He anauliza, what are the social media channels for Koko? So I think tuulize tu President hapa, tusigoje mpaka dakika mwisho. Tumuulize tu. Social media saizi tu tuko na Facebook peke yake, Kenya Koko Federation. Utapata pale, zingine zikikuwa build up zitakuwa zinapostiwa kwa Kenya. So Agnes from Kahawa Sukari, Kenya Koko Federation, you're going to get all the information, you're going to ask all your questions tajibiwa hapo, and you're going to follow them. Yes. Their activities, their programs, their tournaments, utazipata hapo. Alafu kuna mmoja from Kisauni, Hussein Mohammed from Kisauni. Anauliza, can Koko be incorporated in CBC curriculum by Ministry of Education as a way of spreading the game? I think the president had answered. That one tunajaribu kuongea na watu wa ministry. Vile venye kabadi iliingia kwa PE structure. Acha Koko, we are trying to introduce it and it to be adopted on it. Good. So for you, Mr. Hussein Mohammed kutoka Kisauni, thanks a lot for getting through to us all the way from Mombasa. It gives us a lot of encouragement kuona tumekaa hapa and people from Kisauni are watching us, wanatusikiza, wanatutazama. So Hussein Mohammed, umesikia from the president, they are slowly, wanasema small consistent steps. They're building slowly, they're in talks with Ministry of Education. Ya mwisho kabisa, before we get to the community end of Koko, inatoka from Eunice Mwende from Machakos. I live and work in Machakos town. Where can I find a Koko community that I can learn the game? That is from Anajita Eunice Mwende. Machakos. We are coming soon to Machakos town under the leadership of Madam Ndala, MCA, we are working with her so that it comes to Machakos and to spread. Because we are coming, our first activity for planting the trees, it is in Machakos under the banner of Madam Ndala, MCA. We were supposed to have it by next Sunday, but because of some up and downs of something, we will have postponed it, and we'll in our Facebook we'll just put it shortly when it comes out. It is just a friendly. And what we are rehabilitating, even planting the trees, we are not only looking to human beings, we are looking even to the houses, to the birds. So we'll be planting fruits plus the trees, the shades to the kids, and rehabilitation. You see, our president said that he wants to plant 10 million trees. So we want to be part of those
part of the initiative, yes. part of the 10 million tree 10 million planting. tree planting, yes. So I think for Eunice Mwende umetupata, the president has said it. Unajua uzuri ni today we are hosting the president. So we are talking with a lot of firm authority. Na amesema aendelee So I think ukurasa wa Facebook so kufuatilia. please Eunice, keep it locked on their Facebook page, Kenya Kho Kho Federation, that's a Facebook page. Utapata when they are coming over to Machakos. Banda Mdalani, thanks a lot for your good engagement. We are going to see you there. I think now we dive straight, Bwana President. Yeah. The community, because ulituambia that Koko is just not a sport. Atuchezi tu na kwenda nyumbani. Yes. And already you unasema you are 10 million trees, you're talking about birds. Tell us about the initiatives at Shauri Moyo and Marurui, because the teams there, Uli mentioned they have some background, kuna history. Yes. Yes. You see, like Mororoi and those were the kids, street kids that we have rehabilitated them from doing funny things, mugging from people, stealing. But now you see, we have rehabilitated them to get themselves self-contained. We have taught them something that you can pick from here, you go and sell here. You can pick plastic bottles from here, you go and sell there. At least you get something of earning of it. But when you come to us, you are bringing out, even them, they need. It is just a street family who alikuwa ametupwa nje. If you see, akipatiwa hii ndi barabara ya kufuata, huyo atakuwa mtu mwingine sharp sana. Hata tutakuwa na shida na hizi, ati tunapatiwa, ati tunaogopa na simu. Those let's come together. Tutoe watu kutoka kwa street families. Yes. So I think Ekadeli, I know meniuliza swali, and I know you want to ask me, but President is here. Ekadeli ananiuliza because ananyangalia na ile jicho ya when shall we go to Shauri Moyo and Marurui so that we can also engage them. Not a problem. We'll communicate because tumepatiana mtu. Tuta communicate na them when their boys are available. We have word with them. Even me, I want you to take to the prisons. Yes, wow. yes. You see, those prisoners, they can be playing these sports to keep them time busy, to get themselves physically fit. As when they are coming out, they are not just there in the wall of the wamefungiwa ndani ya hiyo ukuta. At least wakikuja, you see, wakicheza pale, akili itakuwa inafunguka. Na itakuwa imemtoa kwa ile kitu ya alikuwa ametenda. Kwa hiyo ilimpeleka pale, itakuwa imetoa kwa uso. Sasa ni mtu mwenye anaweza kuwa amejiamini, anaweza kuwa kuna depression yenye ilimfanya aende akafanya hiyo kitendo. Kwa hiyo pia wafungwa wanahusishwa. Ni jambo nzuri sana Kiarie. So I think pia manake pia GBS, they've got it's part of a ministry. They have got some training programs within the prison systems as GBS as the bigger umbrella. I think the Kho Kho Federation, that idea initiative here, taking Kho to the prison population as a sport, here Peter's idea, because also for the spread of Kho as a game. Because one, the prison population umesema mental health na physically fit na whatever. But most importantly, it's the thought about the engaging the prison population, part of their rehabilitation, using sport as a rehabilitation tool. I think that is a very good thing, Bwana Sani, which you are doing for them. What about how to tunaitanga differently abled? You see, even to the differently abled peoples, you see, those sports can be played to them, to give them physically fit. You see, somebody could be we say the vein imepanda, bone imekuwa nini, you are not able to think, the brain itself. You see, once he does the activities, up and down, that is what we say, that is what body needs. Once he does up and down, it controls the brain itself. Once he controls the brain, ataanza kuingia to the system of ourselves. Those people are not physically challenged. We have to give him more physical fits so that he's able to come out from that, which will make him that he's capable of doing more than what you are able to do. So I think Kadeli, key things. Physiotherapy. It is like doing a physiotherapy. It's a physio. Yes, it's a physio to him. It's therapeutic. Yes, therapeutic to him. Because it will stretch his hands, it will stretch his neck, squat, stand up, run. You see, it will try to make active of the veins and arteries that is in the body and the circulation of the body. Once you have the circulation, it's physically good. What does the brain need? How the oxygen to reach to the brain. So ukifanya hizo activities itaanza kufungua akili. Nzuri.
Because you see ukimweka tu pale kwa kiti anafikiria mambo mingi, lakini ukimpeleka pale at least squat kidogo, ainuke kidogo. You see, it is not that you cannot play with the disabled people. This play, you can play with it, but you can give him a bit of time. You understand him. He gets the feeling that even him is a player. Naam, nzuri sana. Na muda unayoyoma, maana tungetaka sana kuzungumza na president zaidi, lakini kabla, manake tuna dakika kama 8 hivi ama 7 hivi, ametaja mipango ya kushirikisha community ama jamii. Kumbuka ile community ya prison. The prison community. Manake ni jamii yetu. People living with disability as a community. People living with the disabilities. Anasema street youth as a community. Naam. Maana hizo ni mojawapo ya mipango. Sasa kwa president ni kurejelee pale kwa activities sasa za federation. Ni mipango ipi ambayo mko nayo? Ni events zipi ambazo tunatarajia? Tunatarajia kuwa na event ya counties soon, because to introduce the sport. So tunapanga tukue na sports ya kila county iko competition. Kwa shule tunataka kuintroduce, bado iko kwa calendar yetu. But this year we'll be having the first World Cup ya Kho, because it has been played in Asia only, but now they are bringing it out of Asian continent to the world. It was supposed to be there in February, but because of the logistics and the teams, the countries and the continent not getting registered, but which has given them a mileage, so that more countries getting involved, so that we'll be having the first World Cup for Kho Kho soon. The dates will be introduced. We'll be having Africa Cup of Nations. Yes, Africa Cup of Nations. Then we have the East African, where Uganda, Tanzania, Rwanda, we want to get to game, and we come as a one community, as our tagline has always been, we are one. We are one. Yes. So President is telling us that World Cup Kho Kho will be outside the Asia, and it will be in Africa. Yes. It will be in Africa ama Kenya. We were trying to get it in Kenya. Oh, okay. Okay. Wow. But if it doesn't work, tutapeleka tu back to Asia, ndio tupatie boost. But tukiwa na wazito vizuri, tutaweza ku even Kenya can host the first World Cup and tuendelee. Nzuri sana. So tunaelekea, bado tunaongeleshana na watu wenye anaweza kutu support. At least we see where we can do. Even kama haezi tupeleka tufanye World Cup, lakini tunaweza kufanya Africa Cup of Nations in Kenya. Ama even the East Africa, umesema East Africa in Kenya. Kwa hiyo ni mambo makubwa ambayo tunatarajia. Hata any person who wants to anataka kujileta na sisi, we are there to work for you the logistics. Naam. You want to train your people, we'll come to you, at least the people who are part of activities. At least in the company, even there is sometimes even people of companies needs a bit of sports to play somewhere to come out from the what they are doing. Kuna wale wamefungwa usiku mzima, at least wafunguliwe. Nzuri sana. Tuna dakika moja tukamilishe. Neno lako la mwisho president, tukisonga, unaweza ambia mtazamaji kitu kuhusiana na Kho Kho, watarajie nini tukisonga tu? Kho Kho tuko na matarajio mengi, lakini tunaungana na kila mtu atupatie mambo mazuri. Our mission is to make the kids, main other aim is, kuna wakati tulikuwa tunaenda kuchezwa tunavurutwa kuingia kwa nyumba. Lakini sasa sisi tunataka kutoa watoto kutoka kwa nyumba wakuje nje. Waende nje. Na kama alivyosema ama wazee wamejikalisha kwa nyumba wakuje tena nje. Because hii simu imewasumbua watu wengi. Simu imesumbua watu. Kuna mama na baba hata kushujui pale mtoto wako nini amefanya. Tunataka kuunganisha wote wakuja nje, at least wa relax kidogo, waachana na hii mambo na mtandao kidogo. Wacheze kidogo. Naam, nzuri. Kiarie neno la mwisho. So kwanza kabisa namshukuru the president. It's always good to hear it from the president himself. From a federation level, unasemanga when you hear from the top dog, that's authority speaking. So first and foremost, thanks a lot, Mr. President, for taking time for honoring us. No problem. Mine are 5 quick things I've gotten. I've gotten the word speed, force, endurance, coordination, and flexibility. Those are the 5 things I've gotten that Kho Kho does. I repeat, speed, force, endurance, coordination, and flexibility. Nimesikia those are the 5 things, and again,
Number 2, Koko, it is inexpensive. It doesn't require a lot of infrastructure, doesn't require a lot of things. Number 3, it cuts across age. 0 to 6 na kuna over 60. Na gender ya mwisho pia. kabisa. I think it is for me and you Kadeli tuanze kupiga tizi. I think we need to form a team so that next time we invite president here, tumwambie tuko na timu yetu hapa. Naitwa GBS. Nzuri sana. Shukran, asante Kantilalo kwa kutenga muda wako kuja tukazungumza kuhusiana na Koko. Shukran sana. Kwa hiyo mimi sina lingine la ziada, japo naendelea kujifunza. Sijifunzi kwa maneno, manake Kiaria ametaja maneno tu, lakini nimekuambia kwamba kuna kanda ambaye utaipata katika ukurasa wa huyu bingwa anaitwa Kanti ama Presda. Kuna kanda pale, enda ukaangalie, alafu utajifunza Koko, manake kuna 11 skills ambazo ziko pale. Endelea kujifunza na mambo yatakuwa sawa. Kwa hiyo kwa wale ambao sijapata muda wa kusoma arafa zao, tuko pamoja na mimi nakwambia kwaheri kwa sasa. Tupatane tena wikendi ijayo ama Ijumaa ijayo panapo majaliwa. Mimi naondoka kwa sasa, kuwa na wikendi njema. Asante.